While we're standing, can we open our Bibles to the book of 1 Samuel chapter 22? Pendant que nous nous tenons, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel 1 Samuel chapter 22. 22. 1 Samuel 22. 1 Starting Samuel from 22. verse 1. Et nous allons lire à partir du verset 1. It says, Then David therefore departed thence and escaped to the cave of Adullam. And when his brethren and his father's house heard it, they went down thither to him. 1 Samuel 22 à partir du verset 1. Verse 2 it says, And everyone that was in distress, brothers, are you here? If there's anyone here that is in distress, and everyone that was in debt, and everyone that was discontented, hallelujah, gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men, hallelujah. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this word that we've read. We pray, Lord, that you give us unction, you give us revelation. Commit these few words into your hands. In the name of Jesus Christ we pray, amen. We may take our seats in the house of the Lord. Hallelujah. How many are happy to be in the house of the Lord this morning? I'm happy to see all of you here. I hope you came under expectation. Because even me, I came under expectation. Hallelujah. And if you're not expecting, you might be surprised what's going on. Si vous n'avez pas d'attente cet après-midi, vous For me, I am excited to be in the house of the Lord. Je Hallelujah. suis content d'être dans la présence du Seigneur. Let me try to start by acknowledging our pastor Je for voudrais allowing me to stand here. remercier notre pasteur pour le privilège de me tenir ici. It's humbling to stand before your elders to read the Bible. Hallelujah. C'est un privilège de se tenir devant des aînés pour partager la parole de Dieu. Yes. So today is the day for our brothers Aujourd'hui, c'est un jour où nous célébrons les frères. to encourage each other in the word of the Lord. Et nous voulons Hallelujah. nous encourager par la parole du Thank you Seigneur. all for coming. Merci pour... I would encourage you to keep your Bible close to you. Et j'aimerais que vous ayez votre Bible près de vous. I don't have any interesting stories to tell you, but it's from the Bible. Hallelujah. Tout ce que je vais So vous dire vient if de you la are Bible. not following your Bible, I'm going to lose you at some point. Si Hallelujah. vous ne suivez pas dans votre Bible, vous allez So keep your Bible close to you, Donc restez avec votre Bible and God will help us. et le Hallelujah. Seigneur va nous aider. Right, where do I start? So today the theme of this men's program is Stand Out. Le thème pour aujourd'hui, c'est être distingué. Princely has pretty much spoken about most of the things that I wanted to talk about. But we'll just put some flesh on it. Priestley a partagé de certaines choses And que je encourage voulais each other. partager, Hallelujah. mais je vais juste ajouter quelque chose. Alright, I'm very sorry I might be going a bit fast. I have to keep up. Alright, so the projector, I won't wait for the projector because of our time. So if I quote a scripture, just try to put it up. Alright, but when you come to church, you come with your Bible. So follow with your Bible. Hallelujah. Alright, so we just read here that there were men who gathered unto David. Donc, nous avons lu qu'il y a des gens qui Says- ont suivi David. These men were men who were in distress, Ce sont des hommes qui étaient dans la men détresse. that were in debt, Ils étaient endettés. men that were discontented. Ils avaient des problèmes. I'm speaking to the brothers here. Some of you who are discontented, Il y a des gens ici you are in debt, qui sont dans les dettes and there is something that is wrong. et il y a des choses qui ne vont pas. Hallelujah. Other versions say they were worthless men. Une autre version dit que c'était des These gens are qui the n'avaient men pas, that gathered unto the king. ils n'avaient pas de Oh my. statut dans la société. Before I talk about this man, let's talk a little bit about David. Avant de parler de ces gens-là, j'aimerais parler de David. In 1 Samuel chapter 16, Dans 1 Samuel 16, the Lord comes unto the prophet Samuel. le Seigneur se révèle And he au asks him, for prophète how Samuel. long are you going to cry over Saul? Il dit, combien de temps vas-tu pleurer pour Saül? Go to Bethlehem to the house of Jesse. Va à Bethléem dans la maison And de then I will Jesse. show you the man that is going to be the king. Ah, je vais te Hallelujah. montrer l'homme qui va And être in roi. chapter 16, verse 4, Et verset 4 du the chapitre priest, 16, the prophet walks into Bethlehem, and Et the le Bible says the elders they trembled. et les anciens tremblaient à Bethléem quand ils ont Because vu they Samuel. said, what is the man of God doing here? Parce qu'ils s'étonnaient, qu'est-ce que l'homme de Dieu vient faire ici? They said, how is this in Turkish? Huh? Is everything okay? He Et said, ils se demandaient, est-ce que tout va bien? I've come to make a sacrifice Et il unto dit, the je Lord. suis venu faire un sacrifice I à want to Dieu. want to go fast through David, because if I stop on David, we won't finish. Donc j'aimerais aller très vite avec l'histoire de David. So he went there, and he goes to Jesse's house, and the boys are brought forward. Et il arrive dans la maison de Jessé, on amène tous les garçons. And then there is Eliab.
Et il y a Eliab, the firstborn. le premier The né. Bible says he's tall. La Bible dit He qu'il est looks grand like de a taille. king. Il a tous les And when caractéristiques the d'un roi. prophet looks at Eliab, it says, behold the anointed of the Lord. Et quand le prophète voit Eliab, il dit, And he ici est made him loin to de pass Dieu. before the prophet, and the prophet, and God says, this is not the one. Et le Seigneur rejette Eliab, ce n'est pas Why? lui. And then comes another boy, Abinadab. Et il vient Abinadab, un autre fils de He Jésus. comes and says, no, this is not the one. Et le Seigneur dit, ce n'est pas Here lui. comes Shammah. Et il vient Says, Shammah, this is not the il dit, one. ce n'est pas lui. 7 boys passed in front Et of the prophet. 7 garçons passent devant le prophète. And he says, is there not another boy? Et il demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre garçon? And he says, there's another one. Et on dit, il y a un autre. He was not even invited to this Il feast. n'était même pas invité. He's out there in the ship with his ship. Il est avec les He was brebis. not even invited. Et il n'était pas And invité. he said, we will keep standing here. No one will sit down until David is Et here. il dit, nous n'allons pas, le prophète dit, What personne are ne the va odds? s'asseoir Hallelujah. jusqu'à ce que David That arrive. God could pick someone who was there doing his business, and the prophet was saying, we will not sit down until that boy came. Et le Seigneur a choisi quelqu'un And qui ask n'était même brothers. pas là. Il a dit, personne ne va s'asseoir jusqu'à ce What are que... the odds that out of the billions of people in the world, Quelle est la chance que parmi, God chose to reveal himself to you? dans les parmi les milliers de personnes, Dieu And a you choisi de se became a révéler à Christian. toi. Et Hallelujah. tu es devenu un chrétien. And you are here in church Et tu es today. à l'église aujourd'hui. Of all the men that are here in De tous Sakaria, les hommes qui sont dans cette of all the cité, men that are in the world, et de tous les hommes qui You sont are dans le here. monde, tu es ici. that is election by grace. Ça, c'est l'élection par la grâce. Hallelujah. Amen. And now the anointing of God came upon David. Et l'onction de Dieu est venue sur Right. David. And then the anointing came upon Et David. l'onction est venue sur The, David. the Holy Spirit said he was anointed, and then the Spirit of the Lord came upon Et, him. et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu sur lui quand il fut loin. So far, you're following, right? J'espère que vous me suivez. Yes. So the Spirit came upon David Et and l'Esprit de left Dieu est Saul. venu sur David. Now I want us to watch something here. Et j'aimerais que nous prêtions The attention. Spirit came upon David. L'Esprit est venu sur It David. left Saul. Et l'Esprit In quittait that sur moment, Saül. there's Et- something that happened. Et quelque chose s'est passé en ce moment. Because of this transaction that the Spirit left Saul, the Spirit of the Lord came upon David. Et lorsque cette transaction s'est By passée, the reason of his anointing, à cause de cette onction, his name was being talked about in the house of the king. son nom a commencé à être, on commençait à parler de lui dans la maison de First roi. Samuel chapter 16. 1 Samuel 16. Hallelujah. And then verse 15 says this. Le verset 15 dit, There was an evil spirit that came upon Saul, Yeah. and then he started looking for a musician. il y a un mauvais esprit qui est venu sur Saül, on a commencé à This chercher un is just musicien. after the anointing. Et après que David fut ouais. Okay, so now we are talking about serious stuff. Non, So I say it is the grace of God that we are called to be brothers who stand by the word of God. Yes. c'est pas la grâce de Dieu que nous tenons de la parole de But Dieu. by the reason of that anointing, Mais- by the reason of the Holy Spirit, that is when our battles start. Mais lorsque nous recevons l'Esprit Saint, à raison de l'onction que nous avons reçue, c'est le commencement de notre bataille. Hallelujah. Amen. So after David gets the anointing, Après que David fut loin, that is when the battle starts. c'est à So ce we are moment que children ces of batailles ont God and we commencé. have battles that we have to En fight. tant qu'enfant de Dieu, nous So avons you des are not batailles. going to stand out without fighting a battle. Vous n'allez pas être distingué sans Heaven is not a combat. hiding place for cowards. Le Are ciel we n'est pas une together? place où When les things get tough peureux and you se pray, cachent. God kill me. I want to rest in heaven. Heaven is not a hiding place for cowards. Are we together? Le ciel n'est pas un endroit où les peureux vont We're se not going to cacher. run away to heaven. No, Heaven is a resting place for battle-scarred warriors. Le ciel est un endroit où les concurrents se reposent. Today we are talking about mighty men of valor. Aujourd'hui, nous parlons des hommes de valeur. There's no valor without a battle. Il n'y a pas de Hallelujah. valeur sans So we see bataille. David now. He goes then to his brothers, and then Goliath is there. The battles have started. Hallelujah. Et David va rendre visite à ses frères, il rencontre Goliath. And he's proactive. He takes 5 stones. You say, why did he take 5 stones? Il est proactif, il prend 5 cailloux. Pourquoi il a pris 5 Goliath cailloux? had 4 brothers. Goliath, Read your Bible. Goliath avait 4 frères. So if one wants to rise again, you bring him down. Il prend 5 cailloux. Hallelujah. Si après So Goliath, he un goes autre veut there se lever, and he il kills sera prêt. Goliath. Il tue Goliath The battles have started. et la Hallelujah. bataille a commencé. So brothers, we are called. We Frères, have nous sommes received this appelés, word. nous avons reçu la And parole there are promises in the word. et il y a les promesses dans la But parole. there are battles that we have to fight. Mais il y a les batailles que And nous we devons need to combattre. stand by the word of God. Et nous devons Hallelujah. tenir par, And nous then devons we went tenir there. par la parole I de Dieu. can read about everything that David went through, but I'll just highlight one. Parmi toutes les choses que David a traversées, je voulais juste
fait l'emphase sur un. which I think was this most difficult time in Et je- 1 Samuel chapter Et 30. je crois que c'est l'un de ces moments les plus difficiles. 1 Samuel, 1 Samuel chapter 30. 1 Samuel 30. 1 Samuel It 30. says, and David came back, Et la Bible and dit, when they came back in the camp, their wives were taken. If you That- want to touch a man, touch his wife. David est revenu dans le camp et on avait kidnappé les femmes et les enfants. If you want to offend a man, Tu voulais offenser un homme. even if I don't love my wife, Et même si But je it's n'aime an pas ma insult. femme, mais c'est une insulte. are we together? So they came back to the camp, Ils sont revenus dans le camp, the wives were taken. les femmes ont été The prises, children were taken. les enfants ont été pris. Listen to this, you say men don't cry. Écoutez ceci, on dit que les hommes ne pleurent pas. 1 Samuel 30 verse 4. 1 Samuel 30, verset 4. It says, and David and the people that were with him lifted their voice and wept. David et Until les they gens had et les no hommes qui power étaient to avec weep. lui ont élevé leur voix, ils ont crié, ils ont pleuré. Have you Jusqu'à ever ce qu'il cried n'y ait to plus this de state? force pour pleurer. Where you cry until you have no more power Est-ce que to vous êtes weep. déjà arrivé à ce niveau où vous avez pleuré, vous n'avez Things même plus were la force de difficult, pleurer? things were hard. Les choses Hallelujah. étaient difficiles And they were greatly distressed, verse 6. et ils étaient dérangés. Verset Because 6. people wanted to kill him. Les gens voulaient tuer David. People said, let us stone him. Because the soul of the people grieved and every man and son, his daughters. Let- But David encouraged himself in the Lord. Les gens étaient offensés, voulaient tuer David, mais They, David s'est encouragé they dans le spoke of Seigneur. stoning him. Why are we following this man? Pourquoi est-ce que nous suivons cet homme? On doit Remember, le this tuer. boy was anointed. Mais rappelez-vous, David était au point. So the hard trials that we face does not cancel out the anointing. Dans les moments difficiles que nous traversons, This is the most important point. There is n'arrête a- pas l'onction. Yeah. There is a period between the anointing and the crowning. Il y a un moment entre être au point et être intronisé. Hallelujah. So right now I'm telling you and I'm encouraging you. Hallelujah. Maintenant, And je maybe vous there's encourage. something that is staring out in your heart. Peut-être il y a quelque chose qui vous dérange. But there is a period between you receive the word and until you receive the promise. Il y a un moment entre recevoir la promesse et l'accomplissement de la promesse. 2 Samuel chapter 23. 2 Samuel 23. 2 Samuel chapter 23. 2 Samuel 23. So we see this very same man, Nous voyons ce même homme, the men that were in distress l'homme qui était dans la détresse, because they associated themselves with the king. parce qu'ils se sont associés They were avec turned avec into toi. mighty men of valor. Ils sont Hallelujah. devenus des hommes de Verse valeur. 20, verse 8, chapter 23, verse 8. It says these are the name of the mighty men who David had. Il dit voici le nom des hommes de valeur qui étaient avec David. There was Adino the Tachmonite. Il y avait This guy killed 800 people with his spear. un homme qui a tué 800 personnes avec sa Verse lance. 9, we have Eliezer the son of Dodo. Il y a Éléazar, le fils de Dodo. Oh, he killed the Philistines on his own. Il a tué les Philistins de lui-même. Verse 11, the Zimbabweans, are you here? There's Shammah the Hararite, all the way from Harar. Il y a le verset 11. Shama. Shammah the Hararite. Il a un nom comme un Zimbabwe. This guy, he killed people with his sword until it was weary. He could not lift, he could not open his hand. Il a tué les gens avec son épée jusqu'à il ne pouvait plus, sa main ne pouvait plus quitter de son épée. Because these people who were in distress, the people who were in debt, they associated themselves with the king. And they were turned from worthless men into mighty men of valor. Ces hommes qui n'avaient pas de valeur avant qu'ils ne s'associent avec David, parce qu'ils se sont brothers, let associés us- avec David, sont devenus des hommes de valeur. Let us stick close to King Jesus. Nous devons nous rapprocher du roi Jésus. And you transform all those debts, those discontent, and you turn you into a mighty man Et of peu valor. importe tes dettes, peu importe tes Oh problèmes, my. tu vas te transformer en un homme de valeur. In this same chapter, verse 14, I just want to highlight something Dans le here. même chapitre 2 Samuel 23, verset 14. In verse 14, and then it Verset says 14. David was sitting there. I'm just paraphrasing. If you don't write this, you are going to lose me. 2 Samuel He was 23, just 14. he was just sitting there and he was looking into Bethlehem. Et David s'est tenu, il a regardé à And Bethléem. Bethlehem had been taken away by the Et Philistines. les Philistins avaient conquis Bethléem. And we know that Bethlehem means the house of bread. Et nous savons que Bethléem veut dire la maison du pain. And then the king was looking and said, I desire the water from the wells of Bethlehem. Et le roi a regardé, il a dit, je What désire is le the roi house de of l'eau bread? de Bethléem. Jesus Christ, this is the house of the Lord. It is you. Maybe there are places where the Philistines have gathered. Hallelujah. But then we need brothers who are going to be anointed by the king's desire, who are going to break through the walls of the Philistines and bring God something. Et nous avons besoin des hommes qui sont points, qui, par le Ah oui, désir Dieu. du Seigneur, qui sont à même d'aller faire face aux ennemis de Dieu et recevoir et accomplir le désir de Dieu. Oh my. All right. Lord help us. Que le Seigneur nous aide.
guys, there is a promise that is there. Il y a une promesse. We have an inheritance that we've been Nous given. avons des héritages qui nous ont été donnés en Christ. But the problem is the inheritance that we've been given, there are people that are in there. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'opposent How did you à ce get que it? nous puissions recevoir It cette says, I will send you to a land flowing with milk and honey. Il dit, je vais vous envoyer dans un But pays that land où il y a has inhabitants. plein de miel et de lait, mais ce pays avait des habitants. The job that you want, someone is working there. Où vous voulez travailler, il y a des gens qui travaillent là-bas. All right. Even the things that you want to overcome, Satan is occupying some areas in your life. Il y a des choses que vous voulez conquérir, mais Satan a un contrôle de certains aspects. But you have a promise. Hallelujah. Mais vous avez une promesse. Deuteronomy, Numbers chapter 33, verse 52. Nombre 33, verset 22. If you are there. Nombre 33, verset 22. Numbers chapter 33, Nombre 33, verset 22. verse 52. This is what he's saying. He said you should drive out all the inhabitants of the land before you. Verset 52, Destroy their pictures, brothers. vous devez détruire tous There are les pictures habitants. that you have. This is not me, it's the scripture. Vous devez chasser tous les habitants du pays qui est devant vous. Destroy their pictures. Il dit détruire leurs Destroy photos, their molten images. détruire leurs images And quite pluck out their high places. et détruisez leurs You endroits need de to lever. destroy that unbelief. Vous devez détruire Those cette dirty habits, incrédulité. those dirty thoughts, Toutes ces mauvaises habitudes, vous devez les those détruire. pictures. Les images, We should get rid of them. vous devez, Hallelujah. vous devez Verse rejeter ces 55. images. Verset 55. If you not drive these out Si vous ne rejetez pas of the ces land choses, before you, it shall come to pass that those which ye let remain, they shall be pricks in your eyes. il arrivera que ce que vous avez Yes. refusé de rejeter Those va devenir pictures shall be des pricks in pièges. your eyes and thorns in your side, Ça va devenir des plaies à votre côté. and shall vex you in the land wherein you dwell. Et ça va vous offenser So, dans le pays où vous Let devez. us stand as men Nous devons nous tenir en tant and go qu'hommes. and possess this land that Et nous God has devons given us. posséder nos possessions. Deuteronomy 11, verse 10. Dans Deutéronome 12. 11, verset He 10. says, this land that you have been promised, Il dit, cet pays que vous avez it is not like Egypt. Il dit, ce n'est pas comme It Égypte. is a land of hills and valleys. C'est un pays où il It is plein a de land montagnes et de of vallées. ups and downs. C'est un pays qui est rempli de Are you hauts et de bas. He says, but the land that you gave me 11 and 12. He says, but the land that which the Lord, verse 11 and 12, where is 11? All right. It's a land of hills and valleys. There are ups and downs. Il y Hallelujah. a beaucoup de hauts et bas. So you've been given an inheritance. Vous avez été donné, The land vous avez is reçu yours. l'héritage. You're Le pays walking est into pour vous. Canaan, and there are people there. Maintenant, il y a des gens dans le pays que vous But avez. you have to fight to claim your inheritance. Vous devez combattre pour Verse recevoir votre 12 it héritage. says, the Lord thy God careth for you. Il dit, verset 12, le That Seigneur votre he Dieu careth prend for this soin de land. vous. And the eyes of the Lord are always upon it. Et les yeux du Seigneur sont toujours The sur eyes of the Lord la are upon promesse. your inheritance. Les yeux du Seigneur sont It sur vos says from promesses. the beginning of the year Il dit du commencement de l'année to the end of the year. jusqu'à la fin de So l'année. these promises that we're talking about today, God is watching over it. Dieu regarde aux promesses qui vont But there are été battles accordées. that we have to Mais il y a fight. des batailles que nous devons combattre. Let me share with you something very J'aimerais interesting. partager So we quelque talked chose. about the importance of this waiting period. Nous avons parlé de l'importance du So temps right du now, d'attente. in the book of Exodus, Dans le we livre see in des chapter 28, dans le chapitre Moses has 28, been on the mountain for 40 days. Moïse était dans la montagne pendant Something 40 interesting is happening. 28 verse 1. Can we read Exodus 28 verse 1? It Exode says, 28, chapitre 28, it says, verset and thou 1. shalt take Aaron thy brother, Et vous allez prendre, tu vas prendre Aaron ton his frère, sons with him, ses fils avec toi, among the children of Israel, et and les enfants that d'Israël. ye may minister unto me in the priest's office. Il va me rendre au ministère en tant que Even frère. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar, and Aaron, Aaron's Nadab, sons. Abihu, Elazar et Verse Itamar, les fils d'Aaron. And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother Et for tu vas glory. faire des and for beauty. vêtements. So we Ouais, see oui. in this time Aaron is being promoted. Nous voyons en ce moment, Aaron a été promu. There is a conference between God and Moses. Il y a une conférence His entre duties Dieu et are being Moïse. outlined from chapter 28 to chapter 30. De chapitre They are 28 au giving chapitre Aaron 30, his job. on donne, Aaron reçoit les commandements pour son But travail. Exodus chapter 32, what is Aaron doing? Mais
Dans Exode 32, while he's being promoted on the mountain, pendant qu'il est en train d'être promu dans la montagne, with his own hands he's building a calf. il utilise ses mains pour bâtir une idole. Aaron is building an idol while he's being promoted. Pendant qu'il est en train d'être promu par Dieu, And il even- est en bas de la montagne en train de bâtir une idole. Even right now, you do not know who is looking at your CV right now. Vous ne savez pas qui est en train de regarder à votre CV You do not maintenant. know those who want to get married, the sister that is thinking about you, Vous ne savez pas qui veut vous épouser. or qui est the en train de brother that penser is à thinking vous. about you. Quel frère est en train de penser à But vous. while you are being promoted, Mais pendant que vous êtes en train d'être you are busy sabotaging yourself. vous êtes occupé en train de vous saboter. You don't pray. Vous ne priez pas. You don't read your Bible. Vous ne lisez pas vos You Bibles. are busy enticing women Vous êtes occupé à jouer avec while les you are femmes. being promoted on Et the pendant que mountain. vous êtes en train d'être promu Oh sur la my. montagne. And idolatry was not a simple sin. Et l'idolâtrie n'était pas un péché This simple. was a serious offense. C'était une offense sérieuse. Deuteronomy chapter 13, Deutéronome verse 6. 13, verset 6. It says, if your brother, Il dit si ton frère, the child of your own mother, le fils de ta mère, or thy son, ou ton fils, or thy daughter, ou ta fille, or the wife of thy bosom, ou ta femme, ton or épouse, thy friend, ou ton ami, which is as thine own soul, qui est ton entice you secretly and say, let us go and serve other gods. il t'encourage à servir autre Dieu. You know, when I was reading this, I was shocked. I was like, what just happened here? Je lisais ceci et j'étais étonné. So he says, if your brother, your wife, they entice you to worship other Il gods. dit que ce soit ton fils, ton épouse, ton ami qui t'encourage à Verse servir 8 autre it Dieu. says, Verset "What's 8, there? Don't listen to them." il dit ne les écoute I pas. thought that was where it was going to end. Je croyais qu'il allait But verse s'arrêter là. 9 shocked me. Verset 9 m'a étonné. Verse 9 it says what? Au verset 9, il dit, But thou shalt surely kill him. il dit vous devez le tuer. This is your brother. C'est ton frère. Kill him. With thine hand, your hand will be the first one upon them. Il dit que ta main doit And être then la the rest première of the main people sur will kill them. lui. Et le reste des gens vont se joindre à toi pour tuer la personne. Sorry, I'm getting excited now. Je suis désolé, je m'apporte un peu. So, idolatry was a serious offense. Donc l'idolâtrie est une offense très And sérieuse. whatever you're doing right now to sabotage your blessing is a serious offense. Ce que vous faites maintenant qui sabote vos bénédictions est une offense. But I have good news for you. Mais Hallelujah. j'ai une bonne nouvelle pour vous. I have good news for you, brothers. J'ai Can une I hear bonne nouvelle amen? pour vous. Ay, 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 ay. Deuteronomy chapter 9. Deutéronome chapitre 9. I'm sorry, I'm reading from Deuteronomy. I've been studying Deuteronomy for a bit, so I'll be there in the Old Testament. Donc je vais rester dans le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament. From verse 20, Deutéronome it says, And the Lord was very angry with chapitre 9, Aaron verset 20. to have destroyed him. La Bible dit, et le Seigneur était This is Moses. That is, fâché. and I prayed for Aaron also at the same time. Verse 21, it says, Verset 21. Verse 21, I took your sin. This Il is dit- Moses that is talking. Moïse parle, il dit, j'ai pris ton péché. I hope you are following me because I'm going to go a little bit deep here. It says, I took your sin Il dit, j'ai pris ton péché. and the calf which ye made Et l'idole que tu as bâtie. and burnt it with fire Et je l'ai brûlé avec and le stamped feu. it and ground it into very small and Et je l'ai until, réduit en pièces. until it was as small as dust. Jusqu'à ce que c'était comme And la I poussière. cast the dust therefore into the brook that descended on the mount. Et j'ai jeté la poussière dans Deuteronomy la vallée. 18 verse 15. Deutéronome 18, verset 15. It says in 18 verse 15, yes. 18, 15. It says, the Lord thy God will raise up unto thee a prophet in the midst of thee, thy brethren, Et il dit, le Seigneur, votre Dieu, va élever like un unto prophète me. au milieu de vous comme moi. Please don't lose me here. So Moses prayed for Aaron. Moïse a prié pour Aaron. He took the sins of the Israelites upon himself. Il a pris les péchés In this chapter, du peuple d'Israël. he's saying, God will send a prophet like unto me. Et il dit maintenant, Dieu va élever un prophète comme Speaking moi. of the coming of Jesus Christ. Parlant de Jésus. So brothers, Frère, you might have sabotaged yourself. vous, peut-être vous You vous might be êtes saboté. sabotaging yourself right now. Peut-être vous êtes en train de vous saboter maintenant. But Jesus prayed for you. Mais Jésus a prié And pour he vous. took your sins upon himself. Il a pris vos crushed it. péchés. He put it away. Il a burnt with fire. il a jeté vos péchés. Thrown in the sea of God's Et il forgetfulness. a jeté cela dans la Isaiah chapter rivière 1 verse 8. pour que Dieu puisse les Come and oublier. let us reason together. Dans Thus says Isaïe, the il Lord. dit, venez et raisonnez It's avec not too moi. late.
Il dit, for ce you n'est to pas walk and trop tard. possess what God has Ce n'est given pas unto trop you. tard pour que vous puissiez posséder ce So que many Dieu a. things that we're doing today is depriving us of our inheritance. Beaucoup de choses que nous faisons maintenant nous Judges privent chapter de nos 6. bénédictions. We can't talk about mighty men of valor without reading Judges chapter 6. On ne peut pas parler des hommes de valeur sans parler So de maybe. Juge 6. Maybe, Peut-être. maybe today the word is found in the wrong place. Peut-être la parole vous a trouvé au mauvais endroit. Oh, but in Judges chapter 6, Mais dans Juge chapitre 6, after the children of Israel had sinned, après que les enfants d'Israël ont and péché, God has given them up to the Midianites, et Dieu les a abandonnés entre les mains des it says Midianites, the angel of the Lord came unto Gideon. la Bible dit l'ange du Seigneur est venu à Oh Gideon. my. Judges chapter 6, are we there? Juge chapitre 6, I don't see anyone writing anything down. You're writing in your heart. That is good. Alright. So the angel of the Lord, if there was someone in the Bible was ever caught offside, s'il y a quelqu'un dans la Bible qui a été pris par surprise, it was Gideon. c'était Gédéon. Fine. Let me look for the scripture here. Je regarde l'écriture. I don't know where my judges went here. What happened to my Bible? Or we can read it together from the projector. I have open here. Okay, Judges chapter 6. From verse 11. Ok, à partir du verset 11. So now, Gideon, Gédéon, he was found in the wrong place. il était au In mauvais a state endroit. of weakness. Il était en une position de I do faiblesse. not know what you are going through, brother. Je ne sais pas ce que vous traversez Maybe you are in a maintenant. state of weakness right now. Peut-être vous êtes dans une situation de faiblesse. Just to give you a context here. Juste pour vous donner le contexte, He was found, he was threshing wheat by the winepress. il était en train de séparer le blé où on fait le vin. Yeah, you have to, there's something separating. So you're separating the seed from the shack. Donc il retirait et il séparait le blé. And we know how that works. You need wind, isn't it? Vous avez besoin du So vent. you throw it and the wind blows away the Donc vous seed. jetez le blé et le vent retire la peau. But he's doing this by the winepress. Maintenant il faisait cela où on presse le vin. The winepress, when you go and do your research, I was looking at other sources, it was like people used to dig a hole Où on pressait le vin, on faisait un creux, and they'll go and crush the grapes in there. on mettait So these les are raisins là. two different jobs. C'est deux endroits différents. For wine, we don't want wind, we don't want death, we don't want Pour this le dirty vin, on thing. n'a pas besoin du vent, on ne veut pas de saluté. For wheat, we want wind, we want a Mais place pour that's le open. blé, on a besoin du vent. And here is a man who's doing wheat in the winepress. Mais Gédéon était en train de faire A le coward blé of où cowards. on faisait le vin. There's like if you see him, you just say this. There's no man here. You are not a man. Quand on regardait, il n'y avait rien qui disait que c'était un homme. Oh my! But listen to how he was greeted. Et regardez comment l'ange l'a salué. From verse 12. Chapitre, verset 12. And this is what I'm Chapitre saying to 6, you. verset Maybe you're 12. in a state of weakness right now. Et c'est pour ça que je dis, si vous êtes dans un But the Lord is position de greeting you. faiblesse, Say the angel of the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, l'ange du Seigneur lui a dit, le thou Seigneur mighty avec man of toi. valor." Oh, homme puissant de He's valeur. not going to be with you. He's with you right Ce n'est now. pas qu'il sera In avec your toi, il weakness. est avec toi, même dans tes moments de While you are faiblesse. broke right now, Quand vous êtes brisé, the Lord is with you, le thou Seigneur mighty avec man of valor. homme de Hallelujah. valeur. And Gideon, it says, verse 14. I like this. Et verset 14, It says, "Go in this thy might." il dit, va dans cette What dans I'm ta telling you force. this afternoon is not don't go and look for new strength with the might that you have. Ce que je vous dis, n'allez pas chercher Go in la this thy force. might. Allez avec la force que vous avez. And the Lord of Israel shall deliver the Midianites in your Et hands. le Dieu d'Israël va Oh, délivrer brothers. les Midianites entre vos We mains. are fighting a battle, brothers. Nous The combattons. day that we are living in is so evil. Les jours où nous vivons sont dangereux. Nehemiah chapter 4, Néhémie chapitre 4. verse 1, it says, "And now it came to Verset pass when 1. Sanballat heard that we built a wall, Et quand Sanballat he was a entendu brought que to great indignation and mocked the Jews." les murs étaient en train de partir, Hallelujah. il se moquait Verse des 3. Juifs. It says, Verset "Now 3. Tobiah the Ammonite was with him, and he said, Even that which they build, if a fox go up, it shall break down their strong Et walls." Tobias dit, même si c'est These are discouragements that are coming. un chacal qui va, un chacal va There être is quand même de a wall that has to be détruire built. ce mur. You need to build your career.
Vous devez bâtir votre carrière. You need to build your spiritual Vous life. devez bâtir votre vie spirituelle. There are things that you need to accomplish Il y a in des this life. choses que vous devez accomplir dans la vie. But there is a Tobiah, Mais il y a un Tobiah. the Ammonite. This one is an unbeliever. Il y a un non-croyant. And then there is Sanballat. Il y a Sambala. Sanballat is a Jew. Sambala est un He's a croyant. brother from church C'est un frère de who is l'église même, bringing you down. qui essaie de vous my. de vous décourager. But what we need to do as men, Mais ce que vous devez faire en tant que verse homme, 17, verset 17. he says they built on the wall that they that bear the burdens, with them laden everyone with their hands wrought the work. With one hand they held a weapon. So in one hand they have a tool. Dans une main, ils ont continué à bâtir le In mur. one hand you're Dans une doing, main, ils avaient ce qu'ils utilisaient pour bâtir le mur. yes. In one hand you're holding the tool. Et dans une main, ils avaient ce qu'ils avaient besoin pour You bâtir are le mur. doing what you're supposed to do as a man. Vous faites ce que vous devez faire. You are hustling. Vous That's what you call it. travaillez. You are doing what a man should do. Vous faites ce qu'un homme doit faire. But in the other hand, you're holding a weapon. Dans l'autre main, vous avez Because une you are arme. conscious that you're in a battle. Parce que vous êtes conscient que vous And êtes dans what une is this bataille. weapon? Et c'est quoi cette arme que vous The avez dans nations l'autre that main? are there today, they are going to equip their soldiers with the best equipment. Aujourd'hui, les nations équipent leur armée avec les meilleures armes. Go and watch the news. Allez regarder le journal. The Iranian deal, the North Korean, all these weapons deal. La Corée du The Nord avec sanctions l'Iran. put on Turkey because of the Les F-35. sanctions qu'on met sur la Turquie. Everyone is trying to equip their soldiers with the best weapons. Tout pays essaie d'équiper leur And armée avec la now- meilleure des armes. God has put us here on earth in 2020 Et le Seigneur nous a mis sur la terre en With cette the année internet. 2020. Avec Internet, with worldly dressed women, nous avons des femmes with qui all the pressures, the s'habillent economic crisis, d'une manière indécente, with COVID-19, avec le Covid et with tout, problems that are coming from home, avec les problèmes qui viennent with de la our maison, corrupt politicians back home. avec les politiciens qui sont Unemployment. corrompus, le manque d'emploi. And God has dropped us in that situation, Et Dieu nous a mis dans cette but He situation. didn't bring us without a weapon. Mais il Hallelujah. ne nous a pas envoyé sans And He arme. equipped us with the best weapon that He could give His children. Et il nous a équipés avec la Because meilleure God arme qu'il peut donner à also ses is enfants. conscious that we're in a Parce que battle. le Seigneur est conscient And que the nous sommes best dans une weapon that bataille. He could give you was His word. Et la meilleure arme qu'il And peut if vous you donner, c'est take sa that word in parole. one hand, Et si vous prenez sa and parole, you are dans doing une what main, you're supposed to do et as a vous man faites with ce que one vous devez hand, faire avec une autre building the main. walls of Jerusalem. Hallelujah. Vous bâtissez Let's votre keep vie. this word in our hands. Et vous gardez la parole de Dieu And dans with vos mains. us purpose, Daniel chapter 1 verse 8. Et nous regardons dans And Daniel Daniel chapitre purpose 8. in his heart that you will not sin Et against Daniel God. s'est And if you can only take God at His word, mis à cœur qu'il ne va the pas promise has been se- given Et si vous that prenez you la are parole de blessed Dieu, et vous and gardez God has cette promesse, multiplied you. et vous gardez les And the promesses de problem Dieu. that we have today, we think that it's going to take God ages to change your situation. Le problème que nous avons, nous pensons Oh. que ça va prendre, Dieu va prendre beaucoup de temps pour We were changer just notre reading situation. here. Et nous lisons ici, Turn to your neighbor and say within 24 hours. dis à votre voisin en 24 heures. Say within 24 En hours. 24 heures. Hallelujah. Within 24 En hours. 24 heures. Joseph had a job. Joseph a eu un emploi. Joseph had a rank. Joseph a eu un statut. Joseph had a wife. Joseph a eu une femme. Joseph had a wife. Jésus a eu une He had a Joseph a eu une house. femme. Il a eu une maison. He had a new name. Il a eu un nouveau He nom. had freedom. Il a eu la Within liberté. 24 hours. Ça en 24 Within heures. 24 hours, the 4 lepers that were sitting at En the gate, 24 heures, les quatre they lépreux became qui the étaient richest men in the world. à la fin de la They vie took food. sont devenus les hommes They riches. took silver Ils ont eu la nourriture, until they l'or, could not take it anymore. jusqu'à ce qu'ils ne Within pouvaient plus 24 porter. hours, En hallelujah. 24 heures. Within 24 hours, Mephibosheth, who was a cripple, En 24 heures, Mephibosheth, qui secured a était seat at the paralysé, table of the a king. eu une place à la table du roi. Joseph had to pass through these 12 years. Joseph He was in prison a souffert pendant for 12 something ans. that he didn't do. Il a But souffert pour within ce qu'il 24 n'avait hours, pas fait. God was able to turn Mais en around the situation. 24 heures, Dieu a If tout you fait can les believe choses. it right now, Si vous pouvez croire, within 24 hours, en God can give you a 24 heures, miracle. Dieu peut vous donner un If miracle. only you can believe. Seulement si vous pouvez Thou croire. canst believe. Is anything too hard for the Il Lord? dit si vous pouvez croire. Oh, est-ce qu'il God y a will prosper us in quelque this chose? generation. Dieu a dit. God will prosper us, brothers. Dieu peut vous We will prospérer. live clean. Vous pouvez We will vivre live d'une manière victorious. propre. Vous pouvez We vivre will win victorieux. souls to Christ. Et vous pouvez We gagner will des not âmes à lack in Dieu. any spheres of our Et lives. vous allez We will stand out as mighty men of valor. Et vous pouvez être Battles distingués. will come, but we will conquer in the name of Les Jesus batailles Christ. vont venir, mais vous allez Sisters, are you here? Numbers chapter 27, sisters. Nombre verset I haven't 27 pour les forgotten sœurs. about you.
J'ai pas oublié les It says, then came the daughters of Zelophehad. Et la Bible dit, They said our father died in the wilderness because of his own sins. notre père est mort dans le Give us an désert pour inheritance nos among the péchés. Il dit, brethren. donne-moi un héritage. While you are here in parmi the les men's frères. program, you can claim your inheritance, sisters. Et les sœurs, vous You pouvez have réclamer sisters with the votre faith of héritage. the daughters of Zelophehad Vous devez avoir des who are going la to claim foi their comme inheritance. celle-ci They say, give us the inheritance. pour réclamer votre And héritage. because of these ladies, Et à cause de a cette new vie, law was written in the books. une nouvelle loi a If été the écrite dans father le dies without sons, Et dit si le père give the meurt sans inheritance to vie, the daughters. donnez And l'héritage if aux you can filles. believe him today, Et si vous you pouvez can take croire your Dieu, inheritance. vous pouvez If réclamer it's a votre marriage, if héritage. the schoolwork, a Que job, ça soit le mariage ou le sisters, you can travail, also votre possess étude. it. Do you have sisters like Mary today Est-ce que nous avons des who sœurs are going to comme say, Marie Lord, at your word, let it be according to your qui word, vont Lord? dire Dieu que ça And soit then they are selon going ta to bring parole forth Christ. et qui vont Do élever you have le nom de women like Christ. Ruth here who are going to present Des themselves femmes to comme Boaz? Ruth Boaz being Christ, lying at the feet of Christ and qui saying, vont se cover me mettre with au your pied de garment. Jésus et Take qui va me dire to be your couvre-moi bride. avec ton vêtement. And I'm going to be Christ, the kinsman redeemer, is going to redeem you. Hallelujah. Amen. Sisters, are you here? Est-ce que les We have sœurs sisters like Esther Est-ce que nous avons les who are sœurs going comme to walk Esther into the king's chamber qui vont se présenter dans la and going chambre to du say, roi if I perish, I perish. et qui vont dire si je But péris, today I will je make péris. my request Mais known unto God. aujourd'hui, je vais What is it that you want? présenter mon cas devant Dieu. Go and present your offer to Qu'est-ce que the vous Lord. voulez présenter It cela? seems impossible Ça peut because there sembler is a impossible Persian seal that the law cannot be changed. parce qu'il y a un loi But qui dit Esther que ça ne stood peut pas there. changer. Mais Esther s'est tenue. She didn't care for her life. Elle a She walked there and she made the request Elle known s'est unto présentée God. devant le roi. You have Elle s'est sisters like présentée Hannah devant ça. today Est-ce que nous avons des femmes that comme are Hannah going to pray until they bear forth a son. qui vont prier that are jusqu'à going ce to qu'ils be donnent naissance fruitful. à un fils. And they're going to say to sacrifice what they receive Qui va être unto the Lord. qui Can vont we stand on our porter feet fruit this sacrifié à afternoon? Dieu. Est-ce que vous pouvez être sur vos pieds? If thou canst believe, church, Si seulement vous pouvez all things croire, are possible with toute God. chose est possible Matthew avec chapter Dieu. 7, verse 7. Matthieu 7, verset Ask and you 7. shall be given Il unto dit you. demandez, il vous And sera you knock accordé. and you shall be opened unto you. Mark 11, verse 23. Marc 11, 23. Verily, verily, I say Il unto dit en you, vérité, je vous dis. whosoever shall say to this mountain, be moved, Quiconque va dire à ces and montagnes, be cast down in the sea, va et and jette shall dans la not mer. doubt in his Il heart, dit, si la personne and shall ne believe doute that point, those things which he et said shall croit come que to cette pass, chose qu'il dit va he shall s'accomplir. have what he Il dit, says. cette personne aura Therefore I ce qu'il say va. unto you, Il dit, je vous dis, whatsoever you desire, tout ce que vous désirez, when ye pray, quand vous priez, believe croyez that ye receive que them, vous avez reçu and ye shall have them. et vous allez recevoir. Romans chapter 10, verse 11. Romains 10. Whosoever believeth on him shall not be ashamed. Tous ceux qui croient en Dieu Brothers, ne vont point avoir la honte. Psalm 37, verse 4. En 137, verset Delight 4, thyself in the Lord, il dit rejuster and he will grant you the Seigneur, desires of your et il heart. va vous accorder le désir de votre Oh, cœur. let's eat this word of God. Let us pray daily. Prenez le Let Dieu à us sa believe parole his word et priez chaque and watch him jour do en the sa impossible parole. in our Et life. regardez, There is a race that we must run. il y a un There are course que vous victories devez that we must faire. win. Il y a des victoires que We vous need devez the gagner. power of God. Et vous avez Hallelujah. besoin de la Is there anything that you want from God? Est-ce qu'il y a une chose Open your mouth now and begin to pray. Tout ce dont vous avez besoin. Make your petitions known Ouvrez unto votre God. bouche If you pray right now, et demandez à Dieu. God will come and vindicate Et his si word. vous demandez à Dieu, You will il va receive. vous accorder. There will be Et a vous allez turnaround in your recevoir life votre within miracle. 24 hours. Hallelujah. En 24 heures. Open your mouth and begin to pray. What is it that you desire from the Lord? Pray. Ask of him in this afternoon. Présentez votre requête Oh, à Dieu. Heavenly Father, we thank you. Ce dont vous avez Oh besoin. God, your word has gone forth, oh Lord. Votre désir. Your children are praying, giving their request unto you, oh Father. May you bless them in the name of Jesus Christ. Oh, blessed be your wonderful name, oh God. Grant them the desires of their hearts in the name of Jesus Christ. Oh, blessed be your name, oh God. Oh, open your mouth and pray. Ouvrez votre bouche et priez. Pray. Don't miss this opportunity. Et ne manquez pas In cette this opportunité. atmosphere, He can give you the desires of your heart. Le Seigneur peut vous accorder les Only désirs de you votre can cœur. believe. Si seulement vous pouvez If croire. thou canst believe, Si seulement vous take him croyez. at his word and see if he will not Et vous do it. le prenez à sa parole. Oh, pray, pray, pray. Priez. And ask what you want. Et demandez à Dieu. Ask abundantly and your joy will be full. Et demandez à Don't Dieu. ask small things. Ne demandez pas de petites choses. Step into your inheritance. Et Go and take what you want from God. Et Pray for that job. Pray Pray for that breakthrough. Pray for that victory. Pray for the Holy Spirit. Pray for a revival in your spirit. Even if the Holy Spirit is in here, this place, He
He's able to fill you right now. He's able to undertake to break chains. Le Seigneur peut vous Is accorder anything too hard for the Lord this afternoon? rien qui est Is anything too hard for the Lord? impossible. Ask big things right now. Demandez à And see if He will not stand by His word. Demandez à Come and test Him at the word. Stick to Him. Watch this word and see if it will not come to pass. Ask of Him big things right now in the name of Jesus. Demandez à Dieu. Ask abundantly that your joy will be full in the name of Jesus. Demandez à Dieu l'impossible. Ask what you want, Demandez and it shall be given unto you. Et cela va vous être accordé. If only you can believe, all things are possible. Believe. Chains are being broken right now. People are receiving their jobs right now. People are receiving their marriages. Their breakthroughs right now in the name of Jesus Christ. Only you can believe. Oh, hallelujah, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Oh, we thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. We thank you for blessing us, oh God. You are worthy, oh God, in the name of Jesus Christ. Oh, blessed be your name. There is a race I must run. There are victories to be won. Give me power. Oh, there's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour. Oh, there is a race. There is a race. Step in your victory this afternoon. Hallelujah. Victory to be won. Oh, give me power every hour. Oh, there is a race. There is a race. Oh, worship Him this afternoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Give me power. Let's sing it one last time. There is a race. There is a race. I must run. We will be victorious, brothers. We will be victorious, sisters, if you only can believe it. Blessed be the name of the Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, worship Him. Just begin to thank Him. Thank Him for what He has done for you. Thank Him for what He has done for you. Thank Him for giving you that job. Thank Him for giving you that breakthrough. Thank Him. Open your mouth and begin to thank Him. Thank Him for what He has done. Because you have believed that He has done it unto you. Blessed be the wonderful name of the Lord. Thank you, oh Lord. We worship You this afternoon. You deserve all the glory and all the honor, Almighty One. Blessed be Your power. You deserve all the glory and all the honor. Blessed be the name of the Lord. You deserve all the glory, oh Lord. Oh Lord. Thank you, Lord. There's a race that we must run. Battles that we have to win. Blessed be Your wonderful name, oh God. We worship You, Father, this afternoon. Blessed be Your wonderful name, oh God. Oh, worship Him this afternoon. Worship Him, worship Him, worship Him. Worship Him this afternoon. Lift up your voice and worship the Lord. His presence is here. You can receive your breakthrough today. You can receive your job today. Your joy shall be full in the name of Jesus Christ. If only you can believe Him. Hallelujah. Blessed be Your wonderful name. Oh, blessed be the name of the Lord. You deserve all the glory, O Lord.